Jai Gopijan Vallabha Jai Giri Badadhari Jai Giri Badadhari Gopijan Vallabha Jashodanandana Jai Brajajana Ranjana Jai Brajajana Ranjana Jashodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Banachari Jai Kunjabi Hari Jamuna Tira Banachari Jai Kunjabi Hari Hare Jai Kundavi Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Binda Prabhu Nityananda Gaura Bhakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Jai Prabhupada Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Haribo 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 Gauda Haribo Jai Gauda Haribo 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 Gaur Haribo Jayam Vishnu Pad Paramhansha Paribrajaka Acharya Statara Sadashushama Chalo Abhacharana Ravinda Bhakti Vedanta Shami Shri Prabhupada ki Iskon Pratishtat Acharya Shri Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Shamaveta Gaur Bhakta Vrinda ki Sri Dham ki Grantha Śrīmad-Bhāgavatam ki Shri Nidai Gaur Siddhanata Brahmanande Hari Hari Bo Vandeham Shri Guru Shri Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Shakarajatam Shahagana Raganatam Vidang Dang Shajivam Sadvaitam Savadutam
Parijana Shaitam Krishna Chaitanya-devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shibisha Gangidangscha Mantra Guru Ajota Shikha Guru Ganta Charane Age Kori Abandon Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tanamane Namaste Shashwati Deve Gaudavani Pracharine Nirvishesha Shandavari Pashtatade Sharane Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dharma projita kaitava atra panamanena matsananam satam vedamasna vajravastu shivaram tapatroy unmulanam Śrīmad-Bhāgavatam ahamune krite king vaipareshra shadda ridi avaruddhate atra kriti bishu shushivit takshanat. $38. 37 and 38. Tato gatva vanodesham Tripta keshavam abravit na parayeham chalitum nayamam jatrate manaha. As the two lovers passed through one part of the Vrindavan forest, the special gopi began feeling proud of herself. She told Lord Keshab, I cannot walk any further. Please carry me wherever you want to go. Читаем Śrīmad-Bhāgavatam, 10-ю песнь, 30-ю главу, текст 37-38. Гопи ищут Кришну. Когда двое возлюбленных оказались в уединенном месте в лесу Вриндавана, эта особая гопи возгордилась. Она сказала Господу Кешаве, я не могу больше идти, пожалуйста, неси меня, куда пожелаешь. And then this is written, Evam ukta priyam aha skanda auru hatam iti tatas chanta dadhe Krishna sabadhur anvatapyata Evam ukta priyam aha skanda aruyatam iti tataschandar dhade Krishna savadhur anvatapyata. Please repeat. Skanda-ruhyatam-iti Tataschantarathe Krishna Savadhur anvatapyata. Evam uktah priyam aha Skandha aruhyatam iti Tataschantardadhe Krishnah Savadhur anvatapyata. Matrimandali. Skandha aruhyatam iti Tataschantardadhe Krishna Savadhuranvatapyata. Evam uktah priyamaha Sandaruhyatamati Tataschantardadhe Krishna Savadhuranvatapyata.
Радхе Кришна. I remember the first time I attended Śrīmad-Bhāgavatam class. Я помню, как первый раз я пришел на лекцию по Бхагаватам Yeah, it must have been in 1985. в 1985 где-то. It was a small temple. Маленький храм у нас Just был, 3-4 devotees. трое-четверо And they were chanting the преданных, verse. и мы повторяли I thought стихи. everyone had to chant. И я подумал, что каждый должен повторить. I chanted also. И я тоже повторял, It was very purifying. но это был такой очищающий момент. Перевод и комментарии учеников о божественной милости Бхактивинода Свами Шрила Прабхупады Ки Джай. Выслушав ее, Господь Кришна ответил: «Залезай ко мне на плечи». Но едва сказав это, он исчез. Когда это произошло, его возлюбленная стала корить себя. Комментарий. Шримати Радхарани гордилась, как гордится любая красавица, подчинившая себе возлюбленного. Поэтому она сказала Кришне: «Пожалуйста, дальше неси меня куда хочешь. Я устала, не могу больше идти». Шри Кришна тут же исчез, отчего ее экстатическая любовь к нему усилилась во много раз. Where Mukam Karati Bhachalam Pangam Langaite Girim Jakrapatamaham Vande Shri Gurum Dinatarinam. We're discussing most confidential portion of Śrīmad-Bhāgavatam. Но сейчас мы обсуждаем самую сокровенную часть Śrīmad-Bhāgavatam. In this chapter, it's as close as we get to the name of Sri Radhika in the Bhagavatam. В этой главе мы ближе всего приближаемся к имени Радика. Although her name is not taken directly in the Bhagavat. Хотя в Бхагаватам ее имя прямо не упоминается. Sri Radhika, Srimati Radharani, her name is not in the Bhagavatam. Вот именно такого Шримати Радхарани, ее имени полностью там нет. But it is implied. It is implied. Но это подразумевается. When here she's walking in the sand with Krishna, and Как здесь они идут по песку с Кришной. she goes deeper and deeper into the forest. И они входят все глубже и глубже в лес. And then Krishna, he picks her up. И Кришна берет ее на руки. And first of all, they see the gopis come later. They're following the footprints. А гопи, они идут, следуют за ними, они следуют по их стопам. And they see Krishna and Sri Radhika's footprints together. И они видят стопы, отпечатки стоп Кришны и Радики. And then they go a little further, and then they see that Krishna's footprints are just half imprinted in the sand. И потом они смотрят, что отпечатки стоп Кришны видны только наполовину. The Lord's footprints, they're very special. Отпечатки стоп Господа очень особенные. You know, even you go to Hollywood and you can see the boulevard and the movie stars, they put their hands and they put their footprints there. Movie stars. И даже в Голливуде иногда они такое делают, свои отпечатки рук и стоп там выставляют. So even on the mundane platform, people respect the footprints of an extraordinary person. И даже на материальном уровне люди почитают отпечатки стоп обычных людей. One day, Jagannath Mishra Однажды Джаганатха Мишра was sitting in Shachi-Angan. сидел в Шачангане. We hear that term Angan, Shachi-Angan. What is Angan? Мы слышим часто этот термин анган, Шачанган. Что такое анган? Actually, Chaitanya Mahaprabhu, he is present always in 4 places. И в действительности Чайтанья Махапрабху все время присутствует в 4 местах. Nityananda Nache, where Lord Nityananda dances. Одно место первое, это где Нитянанда Прабху танцует. Sachi Rande, where Sachi Mata cooks. Там, где Шачимата готовит. Raghav Bhabane, Panihati, Raghav Bhabane, Mahaprabhu always present there. И также Махапрабху всегда присутствует в Панихате, в доме Рагава Пандита. And Shribash Angane, the courtyard of Shribas Thakur. И в Шивасангаме, во дворе дома Шивастакура. So Angan means the courtyard. Анган — это двор. So Jagannath Mishra, he was sitting one day in Sachi Angan, in the courtyard of Sachimata. И Джаганат Мишра сидел как-то во дворе дома Шачи. Just like in Braj, Nanda Baba, he was sitting and he called, Nanda Dula, bring my chopal.
Как во Вриндаване Нанда Махарадж, он сидел во дворе своего дома, и он звал: Нанда, Дулал, принеси мои шлепанцы. Gopal, he came running with the Nanda Baba's sandals on his head. И Гопал, он бежал и нес на голове сандалии Нанда Махараджа. Now, in Navadip, when Nanda Dulal appears, he appears in the Brahmin family. И в Навадвипе, когда Нанда Дулал явился здесь, он появился в семье браманов. In fact, he's Dijamani. He's the jewel. The mani means a jewel. И он на самом деле Двиджамани, то есть мани — Широмани. это драгоценный камень. Shiromani Широмани. means the jewel on the head. Это значит драгоценный камень на голове. Param Kuruna Bahuduijan Nitai Gau Chandra Shab Avatar Shara Shiromani Kevala Anandaganda Shab Avatar of all the avatars. Из всех аватар Shar Shiromani. They are the cream, they are the Shiromani, they are the jewel on the head. он сливки, он самый драгоценный камень на голове. Kebal Anandakanda. Because their path is full of bliss. Потому что их путь, он полон блаженства. Bahuduijan Nitai Gau Chandra. These two brothers, Nitai Gau Chandra. Путь этих двух братьев Нитая и Горачандры. So he's Dijamani. He's the jewel of the Navadip Brahmins. Dijamani. И он Двиджамани, он драгоценный, самый драгоценный камень из всех браманов Навадвипы. Navadip Chandra. Навадвип Чандры. So here in Mayapur, that Nandadullah, he appears in the family of Brahmins. И здесь в Навадвипе Нанда Дулал пришел в семье браманов. And Jagannath Mishra, he's sitting in the courtyard and he calls Sachinandan. И Джаганнат Мишра сидит во дворе дома Шачи, и он зовет: Шачинандан, Bring my book. принеси мои книги. Actually, at that time, only the Brahmins were reading books И на самом деле в то время только браманы могли читать книги and writing. и писать. The general people, they didn't even learn reading and writing. Обычные люди, они даже никогда и не учились, не обучались письму и чтению In Varnashram Dharma, в системе Варнашрама Дхармы. the farmers, the cowherd men, they didn't learn reading and writing. No То need. есть крестьяне или пастухи, они не учились читать и писать, им это не The нужно было. Kshatriyas and the Brahmins, that's what makes a person, that's why they're a Brahmin, because they can read. Кшатри и браманы, да, вот это и означало браманы, что они могли читать. And the Brahmins would speak, they would give discussion. И браманы, они выступали, они говорили, обсуждали. Every day in Advaita Bhavan, there was discussion on Bhagavad Gita. Каждый день в Адвайта-Бхаване было обсуждение Бхагавад-гиты. And all of the Navadip Vaishnavas, they would assemble at the house of Advaita Acharya and discuss Śrīmad-Bhāgavatam Gita. И все новодвипские браманы приходили в дом Адвайта-ачарьи, и они обсуждали Бхагавад-гиту. And Vishwarup, Mahaprabhu's elder brother, Vishwarup Mahashai, every day he would come. И Вишваруп Махашай, который был старшим братом Махапрабху Нимая, он каждый день приходил туда. And discuss Gita. И обсуждали они Гиту. And when Vishwarup would arrive in the temple of Advaita Thakur, И когда Вишварупа приходил в храм в доме Адвайта Тхакура, Advaita Thakur would stop doing his puja. Адвайта даже переставал пуджу делать. He would interrupt his puja. Он прерывался. And he would stand up and he would embrace Он Vishwarup. вставал и обнимал Вишварупу. And all the Vaishnavas would chant Hari Hari, И все вайшнавы начинали восклицать «Хари, Хари», seeing that affection shared between Advaita Thakur and Vishwarup Mahashaya. видя, какой любовью обмениваются Адвайта Тхакур и Вишварупа. That Vishwarup, he is Nityananda Prakash. He is no different from Lord Nityananda. И этот Вишварупа, он Нитянанда Пракаш, не отличен от Господа So every Нитянанды. day there was discussion on Bhagavad Gita. И каждый день у них проходило обсуждение Бхагавад-гиты. Everyone was invited. И они приглашали всех. So in this way, the general society would get education in Krishna consciousness by hearing the lectures from the Brahmins. И таким образом обычные люди получали образование в Бхагавад-гите, слушая браманов. This was common in society Это обычный процесс в обществе. because Kaviraj Goswami describes that before the appearance of Sachinandan, И Кавирадж Госвами описывает до явления Шачинандана. the so-called scholars of Gita Bhagavat,
Так называемые ученые Гиты и Бхагаваты, They were not discussing Shuddha Bhakti, Ananda Bhakti, pure они devotional не service. обсуждали Шудха Бхакти, Ананда Бхакти, чистое преданное They were служение. discussing about how to remove sins and how to increase your prosperity in this world. Они просто обсуждали о том, как же избавиться от грехов и увеличить свое процветание в этом мире. So such discussions were going on in public. И вот такое обсуждение проходило на публике. So Nimai, he was born in the Brahmin family. И Нимай родился в семье Брамана. Jagannath Mishra, he calls, bring the book. И Джаганнат Мишра его позвал и He's попросил very принести happy. книгу. Anandita hoyeche, he was full of bliss, hearing that his father give him a responsibility. И Нимай очень обрадовался, он исполнился блаженства, услышав, что отец дал ему какое-то задание. You have to give the subordinates responsibility, and then they grow. Нужно наделять подчиненных какой-то ответственностью, тогда они растут хорошо, развиваются. Nimai quickly ran in and got the book. И Нимай очень быстро побежал и взял книгу, Came running to Jagannath Mishra, и прибежал, отдал Джаганнат handed him Мишре, the book. отдал ему книгу. Jagannath Mishra and Sachimata were astonished. И Джаганнат Мишра и Шичамата, они были потрясены. Whilst Nimai was coming and going, they could hear the sound of ankle bells. Когда Нимай ходил туда и сюда, они услышали звон колокольчиков ножных. Nupur Dhani, the sound of the Nupur Dhani. Where is it coming from? Ну, Пурдхани, откуда же этот звон? Our son is not wearing ankle bells. Наш сын не носит колокольчики. And Brahmani were looking in all directions. Where is the sound coming from? И этот Браман и Брамани, они оглядывались по сторонам, откуда же этот звук исходит. And then another astonishing phenomena. И еще один потрясающий феномен. Oh, Vaishnava Brinda, hear it very attentively. О, все собравшиеся вайшнавы, послушайте это очень внимательно. They looked in the cottage because it's a clay cottage. Они жили в глиняном кутире. The floor is mati. It's clay. Every day they put gobur. И они каждый день намазывали глиной пол. So throughout the И- cottage, Jagannath Mishra could see footprints of the Lord, of Sri Hari, all through in the clay. И Джаганнат Мишра, он все время видел, что на полу отпечатки стоп Кришны With the special symbols that are only found on the footprints of the Lord. с особыми именными знаками, которые только находятся на стопах Господа. Ankusha, Dvaja, Pataka, the stick for controlling the elephants. Палочка, которая контролирует слонов, Dvaja, the lightning bolt. молния, The Pataka, the flag, banner. флаг, Yeah. A fish, рыбка the grain of wheat. и зерно ячменя. All these special signs are on the lotus feet of the Lord. Все вот эти особые знаки, они находятся на стопах Господа. And so anyone claims to be the incarnation, we can ask him to show us the special signs of the Lord on the feet, you know, the signs in the feet. И если кто-то заявляет, что он инкарнация Бога, мы можем попросить его показать нам отпечатки особых знаков на его And just стопах. seeing those imprints in the clay. И он все время видел вот эти отпечатки стоп с этими знаками в своем полу глиняном. Just in case you're wondering, the topic here is that the gopis, they see the imprints of Sri Hari in the sand. И если это к тому, я рассказываю, что если вы удивляетесь, как гопи понимали, видя отпечатки стоп. Such phenomena, it can arouse the bhabudai. Такой феномен, когда вы видите, это возбуждает бхаву. And they see the footprints of the Lord. Если вы вдруг видите отпечатки стоп Господа, Feelings of love awaken in the heart. вот эти чувства любви пробуждаются в сердце. Even here in Bengal, in South India, you see many times the footprints that they make with the rice flour, and make footprints of the В Lord. Бенгалии или в Южной Индии часто они делают такие украшения из рисовой муки и рисуют отпечатки стоп Господа. Here in Bengal, there's a Lakhi Puja. В Бенгалии иногда проходит Лакшми Пуджа. It is 2 weeks after Durga Puja. Через 2 недели после Дурга Пуджи. These local people, you think, you don't know what they're doing, the local people. И вы думаете, ну вот что эти местные люди, чем они занимаются? But there are many traditional pujas that they all do every year, the Hindu local people. Но существует много традиционных пудж, которые все они проводят каждый год. Shivaratri, Шиваратри, Janmashtami, Джанмаштами, and Lakhi Puja, Лакшми Пуджа, Durga Puja. Дурга Пуджа. Many pujas they will do Много пудж таких они in their проводят homes. дома. So Lakhi Puja is done in midnight.
И Лакшми-пуджу проводят ночью. And similarly, with the rice powder, they make the footprints of the Lord coming into the house. И также из рисовой муки они делают такие стопы Господа, рисуют, как будто он идет к ним в дом. Anyone who does the Lucky Puja, then Lucky Devi, she will remain in the house. Если кто-то проводит такую Лакшми-пуджу, это значит, что Лакшми-деви будет жить в их доме. That's why she's worshipped. Поэтому ей поклоняются. Of course, we know Bhagavat Siddhanta Естественно, мы же понимаем Бхагават-сиддханту, that wherever Lord Narayan is worshipped, Lucky Devi is always present. там бы, где не поклонялись Господу Нараяне, Лакшми-деви всегда присутствует. So it's not required that we do separate Lucky Puja. И поэтому не нужно, чтобы мы проводили какую-то Just by chanting Hare Krishna, we're worshipping Lucky Devi. отдельно Лакшми-пуджу. Просто повторяя Харе Кришну, мы поклоняемся Харе. Лакшми-деви. Hare, Мы говорим Харе. Hare. It's calling out Это мы Goddess of Fortune. взываем к богине удачи, Vaikuntharani, Вайкунтхарани, Vishnupati. Вишнупати. That's Lucky Devi. Это Лакшми-деви. So when Jagannath Mishra, he saw the footprints of Gauranga, actually he saw the footprints of that with the impressions of the Lord. И когда Джаганнат Мишра, он видел эти отпечатки стоп с отпечатками знак Господа, Sharva Bhav Udoy, all of the ecstatic emotions of love of God that awoke in his heart. и все экстатические эмоции любви к Богу, они просто пробуждались в его сердце. He fell down on the floor. He paid obeisances to those lotus imprints. He paid obeisances. И он падал на пол и кланялся этим отпечаткам стоп. And Sachimata says, Prabhu, all of a sudden you're paying obeisances. И Шачимата удивлялась: Прабху, неожиданно вот ты кому-то кланяешься. He looks at her and he says, this will be our last birth in this material world. И он на нее посмотрел и говорил: это наше последнее рождение в этом материальном мире. He says that the Shalagam Shila, being pleased with our worship, is coming off the temple at night and wandering around the cottage. Он говорил, что вот наша Шалаграм-шила, будучи довольна нашим служением, она спускается ночью и уходит тут у нас по нашему домику. Certainly he must be satisfied with our worship. Определенно он доволен нашим поклонением. Certainly this must be our last birth in this material world. И определенно точно это наше последнее рождение в этом материальном Very мире. pious Brahmin. Очень благочестивый браман. He said, tomorrow, Vishwarup Ma, oh mother of Vishwarup, tomorrow you make a special feast and we'll do special puja for the Shalagam Shila. И он обратился к Шачимате и говорит: о, мать Вишварупы, завтра приготовь особый пир ради этого. With Pancha Gabbo, the 5 articles of the cow will do the abhishek of the И мы Shalagam. проведем особую абхишеку шалаграмму панчагави 5 продуктами коровы. And then you offer the sweet rice, И потом мы ему предложим сладкий рис, cooked in ghee. приготовленный с ги. So the next day they're doing the puja, Jagannath Mishra, worshipping the Panchagavya, Sachimata bringing, and Gaudhari, he's sitting there also smiling and И на следующий день они проводят эту замечательную абхишеку. Джаганнат Мишра, он звонит в колокольчик, обливает Господа Панчагави, Шачимата приносит сладкий рис, и Гаури Хари маленький сидит там, хлопает и радуется. now when the gopis, when they were going, this is the gopis search for Krishna, this chapter. И вот здесь гопи, глава называется «Гопи ищут Кришну». So they're following the footprints of Sri Radhika and Nanda Dulal deeper into the forest. И они следуют по отпечаткам стоп Ширадики и Нанда Дулала и заходят глубоко в лес. And then they see that Krishna's footprints are half. They're just half imprinted. И Krishna's потом они увидели, что отпечаток стоп Кришны почему-то виден наполовину. When they see that, Когда они это увидели, they say, look, вот они сразу заговорили: смотрите, here the Vrindavan Chandra, вот здесь Вриндаван Чандра, he must have seen the Bhajayanti flowers growing in the higher branches, он наверняка увидел красивые цветы Ваджаянти, которые на верхних веточках растут. reaching up to pick those Bhajayanti flowers И он вот так вот встал на цыпочки, чтобы сорвать эти to цветочки decorate the hair of Sri Radhika. Ваджаянти, чтобы украсить волосы Радики. His footprints is half imprinted, he's stretching up the half. Потому что его отпечатки стоп видны наполовину. So seeing that Sarva Bhabu died, the emotions that became more and more overwhelming. И увидев это, их эмоции стали переполнять больше и больше. And then they went a little further, and then they saw that Vrindavan Chandra's footprints disappeared.
И когда они дальше пошли, последовали, то они увидели, что стопы Вриндаван-чандры исчезли. Before that, then they asked, there's Aradhito, who's this special gopi? Who is this special gopi? Who that Vrindavan Chandra, he's picking the flowers and decorating her. Who's this special gopi? А до этого они между собой обсуждали, кто же эта особенная такая гопи, которую выбрал Вриндаван-чандра и украшал цветами. Whose worship is so much pleasing to Sri Hari. И ее поклонение настолько нравится Шри Хари. When they're talking about that gopi, they mention Aradhika, whose worship, Aradhana is worship. И когда они обсуждали эту гопи, а там они произнесли слово Арадано, Арадано. Radhana. So that's as close as Bhagavatam gets to mentioning the name of Sri Radhika. И это самое ближайшее слово, которое упоминается в Бхагаватам, связанное со Шри Радхикой. So the details of Radha Krishna Pranaya, the conjugal love of Sri Radha and Krishna, the details of that are revealed by the Goswamis. И разные подробности любовных игр Рады и Кришны, они открываются Госвами. H.I. Goshai, Jabe Braja Koilavas, Radha Krishna Nitya Lila, Korila Prakash, Mahaprabhu ordered Rupa and Sanatan. Махапрабху наказал Рупи и Санатане. H.I. Goshai, the six Goswamis. 6 Госвами. Brajay Koilavash, Brajay, you reside in Vrindavan. И он сказал им: живите во Вриндаване. Radha Krishna Nitya Lila, the eternal Radha Krishna Nitya Lila, Korila Prakash. Korila Prakash, you reveal these eternal pastimes, which are not even revealed in the Bhagavad. И он им сказал, что вы должны открыть эти скрытые игры Рады Кришны, которые даже не открыты в Бхагаватам. So, for that reason, the Bhagavatam is so important to us. И по этой причине Бхагаватам так важен для нас. For that reason, the Bhagavatam is Yad Vaishnavanam Priyam. И поэтому Бхагаватам называют Вайшнаванам Приям. Yeah, Yad Vaishnavanam Priyam. And for that reason, Mahaprabhu has based his movement on the Bhagavat Siddhanta, on the conclusions of Bhagavat. И по этой причине Махапрабху он основал свое движение на основе Сиддханты Бхагаватам. In the introduction to Śrīmad-Bhāgavatam, in the introduction, Srila Prabhupada begins by paraphrasing this verse from Chakravarti Thakur. И Шрила Прабхупада в предисловии к Бхагаватам он начинает его перефразирует стих Вишванатха Чакраварти Такура. Aradha Bhagavan Brajesha Tanayo Tadharma Vrindavanam. The most worshipable form of Bhagavan is Brajendra Tanayo, the son of the king of Braj. Самая лучшая форма, достойное поклонения Господа, это Враджеша Таная, это Господь во Врадже. Tadharma Vrindavanam, his residence is Vrindavan. Его дом это Вриндаван. Ramna Kachit Upashana. What is the Kachit means which? Ramna means pleasing, Upashana means the worship. Качит значит Which? который. Yeah. And then Ramya is pleasing. Рамья это очень удовлетворяет. Upashana is worship. Упашана это поклоняется. Ramna Kachit Upashana. Which is the most pleasing type of worship to Sri Hari? Какое поклонение Шри Хари самое больше всего приносит удовлетворение? Ramna Kachit Upashana Brajabadu Bhaganaja Kalpita. That which is rendered by the Brajabadu. Badu means the housewives, Brajabadu, by the maidens and the ladies of Vrindavan. И ответ такой, что ему приносит больше всего удовлетворения то, которое совершают ему жители Вриндавана, то есть домохозяйки, жены Вриндавана и девушки Вриндавана. Brajabadu, Bhagena Jakalpita, Brajabadu Bhagena Jakalpita. That which is offered by the ladies of Vrindavan. То поклонение, которое предлагает ему женщины Вриндавана. That type of devotion is the most pleasing to Sri Hari. Вот это поклонение больше всего доставляет удовольствие Шри Хари. Śrīmad-Bhāgavatam pramanam amalam. This Bhagavat is the pramanam amalam. It is the topmost evidence. И Бхагаватам это высшее доказательство этому. Prem Pumatamahan, love of Krishna is the highest goal. Любовь к Кришне это высшая цель. Sri Caitanya-Mahaprabhu matam tatradaraha padaha. This is the opinion, Sri Caitanya-Mahaprabhu matam. This is the opinion of Chaitanya Mahaprabhu. И таково мнение Шри Чайтаньи Махапрабху. So this verse is quoted in the very opening paragraph of the Śrīmad-Bhāgavatam.
И этот стих цитируется в самом начале Śrīmad-Bhāgavatam. On that topic, here we have present here many learned scholars of the Bhagavad. И на эту тему Can someone tell me what is the opening comment that Prabhupada makes in his purports to the Bhagavatam? кто-то может мне сказать во вступлении Шрилы Прабхупады, какой делает комментарий? Who knows? What's the very first thing Prabhupada says in the opening sentence of the preface of В Śrīmad-Bhāgavatam? самом первом практически предложении вступления к Śrīmad-Bhāgavatam, о чем Шрила Прабхупада говорит? It's very significant. Who knows? Это очень важно. Кто знает? No. The opening line of the preface of Śrīmad-Bhāgavatam. Самая первая строчка в It's also вступлении к in the Śrīmad-Bhāgavatam. beginning of every canto, same preface. На самом деле в начале каждой песни это в том же самом предисловии есть. Yeah, not many know it, but it's so important. Prabhupada says, Немногие знают, но Шрила Прабхупада one must know the present need of human society. Прабхупада говорит, человек должен знать нужду человеческой цивилизации. What an opening! Что это What does удивительное that tell us вступление. about Prabhupada's mission and about his heart? Это говорит о миссии Шрилы Прабхупады, о его сердце. One must know the present need of human society. Человек должен знать о потребности в современном мире, That's the современного opening общества. statement of Śrīmad-Bhāgavatam. И так открывает он вступление к Śrīmad-Bhāgavatam. So that's in the preface. Это во And then вступлении. after that comes introduction. А потом идет introduction. And in the first verse of first paragraph of introduction, что Prabhupada другое. paraphrases this verse that we just quoted. И Шрила That's Прабхупада, Chakravartita. он объясняет, перефразирует этот стих, который мы цитировали от So Вишванатха why Prabhupada Чакраварти. is quoting that verse? Почему же Прабхупада цитирует этот стих? Because that verse explains to us the role of Śrīmad-Bhāgavatam in the mission of Chaitanya Mahaprabhu. И Шрила Прабхупада объясняет роль Śrīmad-Bhāgavatam в миссии Чайтаньи Махапрабху. Actually, personally, Mahaprabhu, he spoke everything Сам Чайтанья Махапрабху about devotional service. он все рассказал о преданном He служении. spoke everything Он все уже сказал in Shri Caitanya-charitamrita. в Шри He Чайтанья-чаритамрите. spoke everything to Rupa Goswami. Он все это объяснил Рупе Госвами. Krishna Tattva, Bhakti Tattva, Rasha Tattva Pranto, Shob Shikhailo Prabhu, Bhagavat Siddhanto. He spoke the Krishna Tattva, Он объяснил Кришна Татву, the Bhakti Tattva, Бхакти Татву and the Rasha Tattva. и Раса Татву. The Krishna Tattva means the Bhagavat Tattva means the science of God, Раса Татва — это наука о Боге. the philosophy of who is God. Mahaprabhu speaks in Caitanya-charitamrita. Философия, объясняющая, кто такой Бог. Об этом говорит Чайтанья Махапрабху, Чайтанья-чаритамрите. Bhakti Tattva means the process of Бхакти Bhagavad Татва Bhakti. — это процесс Бхакти Татвы. And Rasha Tattva, actually that's Sambandha Abhidaya Prayojan. This Krishna Tattva is the science. Первое было Кришна Татва. То есть Самбандха. Кришна Татва — это наука, теория самбандха. And Bhakti Tattva means the process. Бхакти Татва — это It's процесс, devotion, Bhakti Tattva. преданность. And Rasha Tattva, the science of mellows. А Раса Татва — это наука вкусов. That's Prayojan. Это прайоджана. That's what we're desiring to achieve as a result by practicing sadhana. Это то, чего мы хотим обрести, практикуя садану. И вот эти Krishna Tattva, Bhakti Tattva, Rasha Tattva, Pranto. Pranto means the anto. Vedanta, the Pranto means the end. и веданта, пранта — это конец. So the science of Krishna, the process of Krishna consciousness, and love of Godhead to the ultimate end. То есть наука о Кришне, процесс сознания Кришны и раса татва — это высшая цель. That means that nothing more is to be known. Это значит, что уже нечего больше постигать. Shab Shikhailo Prabhu. Shab means all of that. Shab Shikhailo Prabhu. He taught that to Rupa Goswami. То есть и всему этому он обучил Рупу Госвами. Bhagavat Siddhanto, the conclusion of the Bhagavatam. Заключение Бхагаватам, Бхагават Сиддханту. So Chaitanya Mahaprabhu, he spoke the conclusion of Bhagavatam, И Чайтанья Махапрабху он рассказал, в чем же заключение Бхагаватам, which is Krishna Tattva, Bhakti Tattva, Rasha Tattva. что является Кришна Татвой, Бхакти Татвой и Раса Татвой. Mahaprabhu spoke to Rupa Goswami in one chapter of Caitanya-charitamrita. Махапрабху, он разговаривал с Рупой Госвами, это занимает одну главу в Чайтанья-чаритамрите. So actually, that was enough. И это, на самом деле, этого было достаточно.
Rashatatta, and then Rashacharya, Rupa Goswami, and we're Rupa Anuga, we're following, that's it. We only need to follow Rupa Goswami's teachings for everything. И раса Татва, раса Ачарья — это Рупа Госвами, мы Рупануги, мы просто следуем за ним. Then we hear Srinivasacharya, he sings that Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sat Dharma Shangstapako. И мы слышим, как Шривасачарья, он поет эту Шадгосвами Аштаку. That Sat Dharma Shangstapako is what? That what Mahaprabhu taught the Goswamis, what Mahaprabhu taught Rupa Goswami. Sat Dharma means the eternal duty of the soul. И Садхарма, что это такое? Это то, чему Махапрабху научил Госвами, научил Рупу Госвами. Это вечные обязанности души. Sat Dharma Shangstapiko, they established thoroughly. И Садхарма Самстапако, они полностью это установили. Sri Chaitanya-mano Abhishtam Shtapikam Jenabhutale. We have to know these prayers that we chant. What do they mean? И мы должны понимать те молитвы, которые мы поем, о чем же там говорится. That one you chant every time you offer bhoga. Например, вот то, что вы, какие молитвы No, вы it's not читаете, that. предлагая Бхогу. It's Rupa Goswami Pranam. But Sri Chaitanya-mano Abhishtam, Abhishta. Abhishta means the desire. Нет, это пранама Рупы Госвами. Moraye Abhilash, Moraye Abhilash, my desire. Moraye Abhilash, Bilash Kunje Diobash, to reside in that kunj. where that Мое divine- желание жить в этой кунже. Abhilash means desire. Абилаш — это желание. Devotional, pure devotional service. Anna Abhilashita Shunna. It's without any other desire. Чистое преданное служение — это шуни, оно без любых других примесей, каких-то желаний. Still in Bangla, in modern Bengali, the word is used. Abhilash. Amar Abhilash is my desire. It's high-class Bangla. Они до сих пор используют это слово в Бенгалии, в таком аристократическом when Бенгалии. the- Амар Абилаш, When мое the желание. foreigners, when the Bengalis hear the foreigners speak Bangla like that, oh, И their heart когда melts. бенгальцы слышат, что, например, западные говорят на таком Бенгалии, их сердца просто плавятся. Their hearts melt. Их сердца плавятся. So Abhilash. So Sri Chaitanya Mano Bhishtam, Abhishta is desire. Sri Chaitanya Mano Abhishtam, the desire in the mind of Sri Chaitanya. Шри Чайтанья Мано Бхиштам, желание в уме Господа Читания. Shtapitam, established, Yena Bhutale in this world. Штапитам было установлено Йена Бутале в этом мире. So Mahaprabhu instructing Rupa Goswami and Rupa Goswami compiling the Goswami Granto. И Махапрабху, он давал наставление Рупе Госвами, и Рупа Госвами, он составил Бхакти Грантхи. That is enough. И этого достаточно. Prabhupada, he purports the Nectar of Devotion with the statement, the complete science of Bhakti Yoga. И Шрила Прабхупада пишет в Нектаре преданности, что это полная наука Бхакти-йоги. So then the Nana Shastra Bichara Naika Nipuno, because they were Nana Shastra, various scriptures. И они писали, потому что существуют разные писания. Bichar means to analyze. Бичар — это значит анализировать. Here the judge, he's called a Bicharok. Здесь судью называют бичарок. Bicharaika Nipuno, they were expert in analyzing the Они Nana Shastra. были очень опытны в том, чтобы хорошо все анализировать. Sat Dharma Shangstapako. To establish what Rupa Goswami heard from Chaitanya Mahaprabhu, to establish that Shangstapako, he's quoting from Nana Shastra, from so many accepted scriptures. И то, чтобы утвердить и подтвердить то, что он услышал от Чайтаньи Махапрабху, он цитирует, приводит цитаты из различных писаний. Because Mahaprabhu, he's a recent avatar. Потому что Махапрабху — это недавний аватара. Still, you can find the family members of those who were associates of Chaitanya Mahaprabhu. До сих пор можно, на самом деле, встретить членов, потомков семей, спутников Махапрабху In Bengal. в Бенгалии. Here at our Shantipur, the Vaishnava Brahmins, 13 generations. И в Шантипуре, например, вайшнавы браманы в 13-м поколении. In fact, just recently, last generation, there were no sons. Ну вот в последнем поколении Адвайта-чарья, There were no sons. у них не было It сына finished that сейчас. lineage. But that was from Advaita Thakur. От Адвайта-чарьи поколения было, ну вот сына не было, и закончилась That их is called Advaita Paribar линия Адвайта Парибар. or Advaita Bangsha.
Адвайта Вамша. And there is Nityananda Vangsha. Еще есть Нитянанда Вамша. That means that Nityananda had 2 wives. He had son, Abhiram Thakur. Вирабхадра. Virabhaja. И у Нитянанды тоже было вот это Нитянанда Вамша, и у него было 2 жены, и у него был 1 сын Вирабхадра. Virabhadra. See, Labhamatra Sadhu Sangha Sharva Siddhi Hoy. Because Vasant Ranjani was here, we learned that the son of Lord Nityananda is Virabhadra Prabhu. Очень хорошо, когда мы в Санге Вайшнав находимся. И... And Advaita Thakur, 3 or 4 sons. Вот давайте Такура было 3 или 4 сына. So their seminal descendants are all throughout Bengal. И они, на самом деле, их потомки распространились и живут по всей And Бенгалии. previously they were the giving initiation. И раньше они даже давали инициации. And that Prabhupada writes about that. They considered it exclusively their right as Nityananda Vangsha. И Прабхупада, он пишет в комментарии, что они считают, что это их только право. They were claiming Например, that only we can give mantra diksha. те, кто были в Нитянанда Вамша, они говорят, только мы можем давать дикша-мантры. They became apashidhanto, Они стали апасидхантами. Dhvanta, Harine, and they were destroyed by Siddhanta Saraswati Thakur, И на самом деле их отверг Бхактисиддханта Сарасвати Такур. who's apashidhanta Dhvanta Harine. He destroys the wrong conclusions. Он разрушил их неправильные выводы. So the point is that Mahaprabhu's appearance it is recent. И смысл в том, что Махапрабху явился только лишь недавно. Here, Mayapur Dham, the world doesn't know. И мир не знает об этой Майяпур-дхаме. To some degree, they know that Krishna Vrindavan. До какой-то степени все знают, что But Кришна Mayapur? родился во Вриндаване. Who knows in the Но world? в Майяпур кто в мире знает? Actually, that is our responsibility. Our movement is to again make the glories of Mayapur known to the world. И поэтому это наша ответственность снова сделать так, чтобы Майяпур был очень известен в мире. So when Mahaprabhu appeared and he spoke to Rupa Goswami in Prayag 500 years ago, И когда Махапрабху явился, он общался с Рупой Госвами в Праяге 500 лет назад. at that time there were many authorized Vedic scriptures. И в то время было уже очень много авторитетных ведических писаний. Shruti, Smriti, Purani, Pancharatrikam Vidhi. There was the Shruti, Да, были шрути. that is the Upanishads, the Vedanta Sutra. Это Упанишады, Веданта Сутра. There was the Smriti, Еще были смрити, the Puranas. Пураны. And the Puranas are 5,000 years old. А Пуранам им 5000 лет. And the Shruti, Upanishads, has no beginning. А шрути, Упанишады, у них вообще нет начала. So at the time of Mahaprabhu, amongst the scholars, amongst the Vedantists, these books were the authority. И во время Махапрабху там были ученые, ведантисты, эти книги были авторитетами для них. So in order, other people will not accept Mahaprabhu's movement unless it's based on the authorized, established scriptures. И никто бы не принял движение Махапрабху, если бы оно не было основано на каком-то авторитетном ведическом произведении. So the Goswamis, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, and other Goswamis, their writings, Nana Shashta, Bicharanoiko Nipuno Satdharma Shangstapako. They're quoting from all of the various accepted authoritative scriptures, and they are establishing that what Mahaprabhu spoke at Prayag is the conclusion of these scriptures. И Рупа Госвами и другие Госвами, они, чтобы придать авторитетность движению Махапрабху, они цитировали из разных авторитетных писаний и составляли подтверждение движению читания Махапрабху. Now we are studying the Bhagavatam through the Goswami literature. Мы читаем Бхагаватам это через литературу Госвами. The principal commentator amongst the Goswamis on the Bhagavatam was Srila Jiva Goswami И главный комментатор среди Госвами на Бхагаватам был Джива in Госвами. his Sandarbhas. И он написал Сандарбхи. And Prabhupada describes Srila Jiva Goswami as the greatest philosopher who's ever lived. И Шрила Прабхупада отзывался о Дживе Госвами как о величайшем философе, который когда-либо жил, о самом великом And философе. referring to the Jiva Goswami's commentaries, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Baladev Vidyabhushan, they wrote their commentaries on the Bhagavatam. И также, основываясь на комментарии Дживы Госвами, Вишванат Чакраварти Такур, Баладев Видябхушана написали свои комментарии. So the Bhagavatam, which we are studying, Prabhupada, he's drawing from the commentaries of the great acharyas, and in this way, the Bhagavatam is
Goswami Kripa, the product of the Goswami's contribution to our movement. И Бхагаватам, который мы изучаем, это Шрила Прабхупада, он экстракт делал из других комментариев великих ачарьев, составил Бхагаватам. То есть это все на основе других Госвами. Now, getting back to the footprints. So that's the role that the Śrīmad-Bhāgavatam, and that's why every day we have class on Śrīmad-Bhāgavatam. Вернемся к отпечаткам стоп. И это очень важно изучать Śrīmad-Bhāgavatam каждый день. Rather than the Goswami Grantha. Даже вместо... Like Caitanya-charitamrita or Bhakti-rasamrita Sindhu. Actually, those books are they're even more suitable for our lifestyle. Так же, как Чайтанья-чаритамрита, what else? Бхакти-расамрита Синха. Эти книги, они более подходят именно к нашей жизни сейчас. You know, like a tailor, you can get the clothes from the rack, or you can get tailor-made. Вы, например, идете к портному, и вам нужно пошить одежду. Caitanya-charitamrita, Bhakti-rasamrita Sindhu, they're tailor-made for Gaudiya Vaishnav. И Чайтанья-чаритамрита, Бхакти-расамрита Синду, это вот такой тейлор для вайшнав. The Bhagavatam we study every day in the class because it's accepted amongst all of the Sanatanists, all of the Vedantists accept the authority of the Bhagavatam. Бхагаватам мы изучаем каждый день, у нас лекции по нему каждый день, потому что его принимают все ведантисты. So Mahaprabhu is recommending the study of Śrīmad-Bhāgavatam in ISKCON, we're every day studying the Śrīmad-Bhagavatam. Prabhupada considered it his major literary work, the translations and purports on Śrīmad-Bhāgavatam. И мы изучаем Śrīmad-Bhāgavatam, то, что Махапрабху, он советовал всем читать Śrīmad-Bhāgavatam каждый день, он сам его читал, и Шрила Прабхупада считал, что это его главный труд, перевод Śrīmad-Bhāgavatam. Because it is meant for establishing the teachings of Chaitanya Mahaprabhu. Потому что он предназначен для того, чтобы утвердить учение читания Махапрабху. Now, just getting back to the footprints that Jagannath Mishra saw in the cottage. И вернемся к тем отпечаткам стоп, которые Джаганнат Мишра увидел в доме своем. And he said that he looked at Sachimatra and said, "This is our last birth." И он смотрел на Шачимату и говорил ей: "Это наше последнее рождение." Now that's very interesting. Это очень интересно. Because he's Nanda Baba. Потому что он Нанда Баба. So he was there in Vrindavan and Krishna is his child and they prayed. There's so much pastimes. Он же был во Вриндаване, Кришна его ребенок, столько лил там было. But he doesn't remember that. Но он не помнит этого. He thinks he's a conditioned soul. Он думает, что он обусловленная душа. He doesn't know that it's Gauranga's lotus feet. И он даже не знает, что это Гауранга, это его отпечатки стоп. He doesn't think it's Nimai. Он не думает, что это Нимая стопы. He doesn't think that Nimai is God. Он не знает, что Нима это Бог. Не Even in the думает. dream, a Brahmin says, "You're a fool. You can't instruct your son. You can't chastise him. He's on the level of Narayan." Даже как-то во сне один браман приснился ему и сказал: "Ты что, глупец? Ты что, не знаешь, что не надо ругать своего сына? Он на том же уровне, как и Нараяна." And in the dream, Jagannath Mishra replies. И во сне Джаганнат Мишра ему ответил: Mishra kohe, Dev Shiti Monikani Noi, Jai She Bora Hok Matra Amartanoi. Dev Siddhi Monikani, yes, he might be a Siddhi. He might be a perfect being. He might be a Muni. He might be a he might be a Deva. He might be a demigod or the Supreme Lord. Да, он сказал, может быть, он ситхи, может быть, он полубог, и тот или этот великий. Jai She Bora Hok, no matter how important he is. Неважно, насколько он там не важен. Matra Amartanoi. All I am concerned is that he's my son. Насколько я понимаю и забочусь о нем, он просто мой сын. As his father, it's my responsibility to correct him. И как ответственность отца, это мой долг его поправлять. So this is very extraordinary. То есть это же очень He экстраординарно. forgets that he's the eternal father of God and that Gauranga is God. He forgets that. Он вообще не помнит, что он вечный отец Бога и что Гауранга его сын. So that Nadiya Bihari, Sri Sachinandan can fully enjoy the pastimes. И тогда Надя Бихари Шачинандан, он полностью может наслаждаться вот этими играми. In great intimacy. В величайшей близости с And ними. fulfill the desire of his devotees who want to love him in that way.
И он таким образом исполняет желания своих преданных, которые хотят любить его вот так, таким образом. So therefore, he makes them forget that he's God. И он просто делает так, что они забывают, что он Бог. Any questions on today's verses of Śrīmad-Bhāgavatam? Есть ли какие-то вопросы на сегодняшний стих Śrīmad-Bhāgavatam? Yes, Prabhu. I read in Caitanya-charitamrita. Yeah. In one purport, Prabhupada says that for kirtan throughout the Krishna conscious society, we should chant 3 mantras. И Шрила Прабхупада как сказал, когда мы поем киртан в нашем обществе сознания Кришны, мы только 3 мантры должны петь. The Panchatattva Mahamantra, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktivinoda, Hari Haraya Nama Krishna, that Lord Chaitanya chanted, and the Hare Krishna Mahamantra. Вот эти 3 мантры, Хари Харая, Панчататтва Махамантру и Хари Кришна. And we heard in the Istagosti that the Mayapur project will be based on Prabhupada's instructions. И мы слышали на Иштагоштхе, что именно вот этот майяпурский проект будет основан на наставлениях Шрилы Прабхупады. But then we find that Prabhupada's instructions, it seems that a simple thing, just, okay, you read what the instructions are and then you do them. И тогда мы думаем, ну это просто прочитали наставления и делаем так. Now, if we tried to do that instruction, just chant those 3 mantras, it would be, people would protest. Но сейчас, если мы им говорим, что вот такое есть наставление, просто вот эти 3 мантры петь и все, люди протестуют. Where are the pranam mantras? Они говорят, ну а пранама мантры тогда как? Oh, Prabhupada Pranam Mantra. And the jai and the jais. Yeah. И там ачарьев, пранама мантры и так далее. And all the Nittai-Gaura Haribols. И все вот эти Нитайгора, Хариболы, And the Jai-Gaura Nittais. Джайгур Нитаи. So how do we follow Prabhupada's instructions? It seems like they contradict with one another sometimes, and and then people. Yeah, it's very important. Как следовать наставлениям Шрилы Прабхупады, они иногда противоречивы, иногда люди просто, как-то не следуют. Да, это очень важно. Well, first thing we can comment is that devotees don't study Prabhupada's books sufficiently. Первый комментарий, который я могу дать, это то, что преданные достаточно не читают и не изучают книг Шрилы So Прабхупады. many people don't even know that. Многие люди даже не знают, что If об they этом. did, then more people would just do those kirtans. Если бы они это читали, они бы такие киртаны правильные пели. Who's deeply studying Caitanya-charitamrita? А кто так серьезно изучает Чайтанья-чаритамриту? So we don't study enough. Мы недостаточно изучаем. In the future, the study of the books has to become more and more regular and regular. И в будущем изучение книг должно стать более регулярным событием. Because in this first generation, or second generation, we're still much relying upon the words and the direct advice given for those devotees who were trained by Prabhupada, like Prabhupada's disciple. Первое поколение, второе поколение преданных, мы очень сильно зависим от тех наставлений, которые мы получаем от учеников, Шрилы Прабхупады, которых он обучил. And please forgive me for sitting on a raised seat in your presence. И, пожалуйста, простите меня, что я тут сижу на возвышенном месте перед вами, это неправильно. So we kind of rely upon that. Our gurus, they were trained by Prabhupada, they were Prabhupada disciples. What they say, the whole movement runs on that. That's the highest evidence. То есть мы сейчас основываемся на тех наставлениях, которые дают нам наши гуру, которых воспитал Шрила Прабхупада. Это наше доказательство. We will lose that special facility in the next generation. Our gurus, they won't be the direct initiated disciples of Prabhupada. И мы потеряем вот эту особую привилегию в будущих поколениях, потому что наши гуру уже не будут прямыми учениками Шрилы Прабхупады. Then we will understand more that the deep study of the books is so important for everybody. И тогда мы поймем, что вот такое серьезное, глубокое изучение книг, оно будет очень важно для всех, для каждого. Especially for those who are in position of leadership and preaching. Особенно для тех, кто лидерами являются и проповедники. The books, Prabhupada's instructions in the books, they're the highest evidence. Потому что есть книги, и
Все выводы и доказательства есть в книгах. So that's one thing we can do. We can encourage and try and facilitate and coordinate the regular study of the books throughout the whole movement. И поэтому то, что мы можем делать, это вдохновлять преданных на регулярное изучение, чтение книг везде, по всему миру нашего движения. Actually, that's why Prabhupada established these degrees: Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta, Bhakti Sarvabhauma. Поэтому Шрила Прабхупада установил эти степени Бхакти Шастри, Бхакти Вайбхава, Бхакти Веданты и что там еще. He saw it as an incentive that devotees would read the books at least once. И он считал, что это просто необходимо, чтобы преданные читали и прочитали книги хотя бы один раз, все книги. And then take an exam. И также сдали So that was his экзамены. idea of the degrees. И вот такое было его представление об этих So we're степенях. personally we're trying to make it increase the opportunities for devotees, particularly leaders, to take the examinations on the books. И лично вот мы тоже этим занимаемся, что вдохновляем преданных, особенно лидеров движения, проходить эти изучения и сдавать экзамены. As yet, we haven't written examinations for Sri Caitanya-charitamrita, but we plan to. You don't have. We haven't written examinations for Sri Caitanya-charitamrita, but we plan to. То есть у нас еще нету письменного экзамена по Чайтанья-чаритамрите, но мы We планируем. have examinations for the Bhakti Shastri books. You can see on the internet there, open source question bank. У нас есть экзамены на все книги на степень Бхакти Шастры, там даже в интернете можно посмотреть, это все открыто, все эти вопросы. You can find on Ministry of Education website. Можно посмотреть на And we're currently working on exam questions for the нашем Bhagavatam. веб-сайте. Sorry? We're currently working on exam questions for the Bhagavatam. Сейчас мы работаем над вопросами для экзамена по Бхагаватам. That means even without taking an entire course, you can take an exam. Even if you don't. Даже если вы не прошли, например, весь курс, но хотите сдать экзамен, вы просто можете сдать экзамен сами. So we're writing those exams. И мы пишем эти вопросы к экзаменам. So we're trying to encourage the devotees to read and study the books more. И поэтому мы так вдохновляем преданных читать, изучать книги побольше. And then personally we can demonstrate. И лично мы тоже можем им как бы For демонстрировать. example, you mentioned Haraya Nama Krishna Yathabaya Namaha Gopal Govindaram Shri Madhusudan, which Prabhupada writes is very dear to Lord Chaitanya. Как, например, вот вы процитировали эту песню Хари-Харая Нама Кришна, и она очень нравилась Шриле Прабхупаде. And Prabhupada said it's another form of the Hare Krishna Mahamantra. И он даже говорит, что это еще одна форма Хари Кришна Махамантры, эта And песня. Prabhupada said it should especially be chanted in Mayapur. И он сказал, что особенно этот баджан нужно повторять в Майяпуре. That's all in that purport. Это в комментариях написано. But we don't hear that enough in Mayapur. Но мы не слышим так уж часто, чтобы ее пели в Майяпуре. You can do long kirtan just with that, no problem. Можно долгий киртан петь, просто вот петь этот баджан, и нет проблем. So I appreciate that you brought up the point. It's important. Я очень ценю, что вы задали этот вопрос, We should обсуждая этот момент. Это stick очень on the важно. line. Мы должны держаться этой линии. And Prabhupada pranam mantras, well, they're fashion, but they're not compulsory. I often don't chant them. И Киртан. пранама мантра Шрилы Прабхупады, это тоже важно, но не всегда это обязательно. Мы не It's всегда поем. certainly not compulsory. Это не обязательно. You Panchatattva Mahamantra and then Hare Krishna. Панчатадва Махамантра обязательно надо петь и Хари Кришна. And then regarding Jai Prabhupada and Jai Gurudev and all that, actually the Prema Dhani is meant for that. А то, что касается преданные поют Джай Прабхупад, Джай Гурудев, то у нас есть премадхвани, и вот оно для этого You предназначено. don't have to say Jai Prabhupada in the kirtan. В киртане даже не обязательно говорить Джай Прабхупад, Because in the Prema Dhani, then we at the end of the kirtan. потому что это мы все перечисляем премадхвани, которые после we киртана chant- мы поем. We chant all the говорим. names of the acharyas. И мы там прославляем, Джайам Вишнупад, перечисляем Пранам, все имена ачарьев. Yeah, so you don't need to sing in the kirtan. Поэтому нет такой большой необходимости петь в киртане. I read recently Prabhupada said to chant the Prema Dhani after prasadam. И я недавно прочитала, как Шрила Прабхупада говорит, что после принятия прасада вы тоже должны прочитать премадхвани. Who's doing that in our movement? А кто вообще это делает в нашем No one. движении? Никто. After prasadam, you can jump up. Jayam Vishnupad Paramhamsa Paribrajaka Что после прасада вы вскакиваете и кричите «Джайам Вишнупад Парамахамса At Париваджи». prasadam, that no one does, but Prabhupada says to do that. Никто не делает, но вот Прабхупада сказал, что можно. you. Спасибо.
Shall we conclude? Что, нам закончить или еще есть вопрос? Shall we conclude or we take another question? I don't know what is the Еще standard. вопрос или... Finish. No, we can have a question. We can go on. I'm reading Yeah. your body language. Я We пытаюсь can go понять on. ваш We can язык go on. But тела, first you said жестов. like that. Сначала вы так сказали, это значит, You я should go on. напрягся, а And we sit. типа... Нет, это как бы он подумал, что хватит. Харе Кришна. Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, как преодолеть уровень намапарадхи и развить вкус к совместному воспеванию святого имени? Thank you very much for the class. Please, can you explain how to overcome the nama aparad level and obtain... А что достичь? Вкус к совместному воспеванию And святого obtain- имени вместе с преданными. Taste for congregational chanting or chanting with devotees. А что еще? What? Like how to overcome the nama aparada while chanting and how to get the taste to chant with devotees. It's not really what was the topics we discussed today. Но это немножко не та тема, которую мы сегодня обсуждаем. So for that we just can say keep chanting. Ну вот на этот вопрос можно просто ответить: продолжаем воспевать. А можно еще второй вопрос? I have second question. Хотел, что Рупа Госвами дает наставление о 6 видах любовных отношений с преданными. Rupa Goswami, he gives instruction that we have to have a relationship with devotees based on the 6 exchanges. Как этот стих может помочь в преодолении уровня оскорбительного воспевания? How this verse can help in this regard to overcome this offensive chanting. I think that's the answer. Ну вот ответ. Yeah. Как практиковать этот стих, чтобы преодолеть оскорбительное How to настроение? practice this verse that this goal would be achieved. You whatever Vaishnava offers, you accept. Ну, все, что Вайшнава вам дает, вы You принимаете. give to Vaishnava. Вы даете им тоже что-то. You discuss with Vaishnavas. Вы с ними обсуждаете разные темы, Hear from them. слушаете от них. That's Vaishnava Shanga. Вот Вайшнава Санга. That's it. И все. Это поможет преодолеть зависть в сердце, да? It can help to overcome this envy in the heart. Yeah, everything helps. Да, все помогает. Grantha Śrīmad-Bhāgavatam ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Go Premanande.